নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেলের ডক্টর স্লাইড প্রোগ্রাম। আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি চেন্নাইয়ের বিখ্যাত হসপিটাল অ্যাপোলো হসপিটালের সুনামধন্য ডক্টর স্পাইন সার্জন ডক্টর রবি ভেঙ্কটেশন। তো ওনার সঙ্গে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যা, স্পাইন রিলেটেড সমস্যা সেই নিয়ে। প্রথমে ডাক্তারবাবুকে নমস্কার। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज कल मतलब सबका ही हम लोग देखते हैं बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल আমাদের কি হয়, কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, তো এই ব্যাক পেন, নেক পেন এগুলো কিন্তু খুব বেশি। তো সেই বিষয়ে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে আলোচনা করবো। উনি কিন্তু এই বিষয়ে খুব ভালো নলেজ, ওনার খুব সুখ্যাতি আছেন। তো ডক্টর সাহেব, হাউ ক্যান we recover this problem like back pain and neck pain? What should do? The back pain and neck pain, people generally need not worry. It is very common, like a common cold. It can affect anybody and it can happen after the age of 20 years. It's sometimes age related also, but it can be 85% can be managed with exercise, physiotherapy and mild painkillers. Only 15% need some kind of intervention. So that is a good thing about the spine problem. So once you have a spine problem, you need not be worried about it. It can be treated with medicines and physiotherapy. The main cause for the back pain and neck pain is sedentary lifestyle. We don't do regular exercise for the back and the neck. That causes the problem. And whenever people are sitting in the desk for long hours or working in the computer, all this creating neck pain and back pains. So if you are doing regular exercise and fitness at least 15-20 minutes every day, maintain your body weight, your chance of developing back pain and neck pain is less. ওকে। ডাক্তারবাবু যেটা বললেন যে আমাদের কিন্তু এই যে কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা এগুলো কিন্তু বিভিন্ন কারণে হয় এবং তার উপশমের রাস্তাটাও উনি বললেন। বিভিন্ন কারণ বলতে আমরা কিন্তু যে এক্সারসাইজটা আমাদের রয়েছে, এক্সারসাইজ যদি আমরা ঠিকমতো করি কোমরের এবং ঘাড়ে, তাহলে কিন্তু এই পেইনগুলো হবে না বা কম হবে। আমরা এক্সারসাইজ করছি না, পাশাপাশি আমরা কম্পিউটারে দীর্ঘক্ষণ দেখছি, কম্পিউটারে আমরা দেখে কাজ করছি, মোবাইলে কাজ করছি। এর জন্য কী হয়, আমাদের ইদানিং কোমরে ব্যথা এবং ঘাড়ে ব্যথাটা সমস্যাগুলো বেশি করে আমাদের দেখা দিচ্ছে প্রত্যেকে। এটার উপায় উনি বললেন যে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে, ফিজিওথেরাপি করতে হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে কোমর ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, যেটা আমরা ব্যাক পেন, নেক পেন বলি, সেগুলো কিন্তু অনেক কম হবে। কিন্তু খুব যদি বেশি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? So sometimes what happens is this back pain becomes severe where they are not able to move, or if the pain is coming down the legs, sometimes they have numbness or weakness. Then that is the time they have to approach the doctor, spine surgeon, to find out what is the cause for it. Many a times the commonest cause is the slip disc. The in between the bones in the spinal column there are 33 bones. In between the bones there is what is called the disc that acts like a cushion or a shock absorber. This jelly-like material goes backwards and presses on the nerves and the spinal cord, leading to the back pain and leg pain. If it is severe, if the pain is coming down the legs, if there is a numbness or weakness, then it is better you approach the doctor and find out what is the cause. So then they will do the test, examination tests, etc. They can find out and tell you how severe is the disease. যখন কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায়, পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়, এই যে কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, এই পরিস্থিতিগুলো কিন্তু যখন জটিল হয়ে যায় তখন কিন্তু ব্যথাটা আস্তে আস্তে কী হয়, পায়ের দিকে নেমে আসে। ডাক্তারবাবু বললেন যখন পায়ের দিকে নেমে আসবে তখন কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, ভালো ডাক্তারের, স্পেশালিস্ট ডক্টরকে দেখাতে হবে এবং উনি টেস্ট বিভিন্ন করবেন। বিভিন্ন টেস্ট করে উনি বুঝতে পারবেন যে কী হয়েছে। স্লিপ ডিস্কের একটা কারণে হয়ে থাকে, যে উনি বললেন যে একটা স্লিপ ডিস্ক আমরা যেটা বলি, যে কোমরে যে একটা তরল পদার্থ থাকে, সেই তরল পদার্থের যে একটা সরে যাওয়া, কমে যাওয়া বা অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, এই কারণে কিন্তু স্লিপ ডিস্কগুলো হয় এবং পরবর্তীতে এটা পায়ে খুব যন্ত্রণা করে কোমরের সঙ্গে সঙ্গে, তখন কিন্তু অবশ্যই স্পেশালিস্ট ডক্টরকে দেখানো উচিত। Even if they find the disc problem, many a times we treat them conservatively, that is with bed rest, medicines, physiotherapy, all that. Many of them get better with it. Not all slip disc needs to be operated. That is what people need to understand. ডাক্তারবাবু কিন্তু বললেন যে প্রত্যেক স্লিপ ডিস্কের কিন্তু জন্য অপারেশনের দরকার নেই,
অনেক সময় ফিজিওথেরাপি এবং এক্সারসাইজ এগুলোতেই কিন্তু এই ডিস্কের প্রবলেমটা কমে যায়, অনেক ভালো হয়ে যায় মানুষ। কিন্তু জটিল যখন হবে তখন হয়তো অপারেশনের দরকার হতে পারে। Same slip disc can happen in the neck also. Then it causes pain radiating down to the hand. So that also can be treated conservatively, that is with medicine physiotherapy. If it doesn't respond, then it needs a operation. ডাক্তারবাবু কিন্তু যেটা বলছেন যে কোমরের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়েও কিন্তু খুব ব্যথা হতে পারে, সেটা পরবর্তীতে হাতের মধ্যে চলে আসে ব্যথাটা, এবং তখন কিন্তু মানে যে অল্প কিছুতে যদি না সেরে তখন অপারেশনের দরকার হয়। আর যদি অল্প কিছুতেই সেরে যায়, আপনারা যদি ফিজিওথেরাপি এবং যে এক্সারসাইজের মাধ্যমে বললেন ডাক্তারবাবু, তার মাধ্যমে কিন্তু অনেক সময় অল্প স্বল্প যে ব্যথাগুলো সেগুলো কিন্তু সেরে যায়। আমরা আর একটু জানবো যে সায়াটিকা বলে আমরা একটা জানি, সেই সায়াটিকা কি, হোয়াট ইজ দ্য সায়াটিকা অ্যান্ড হাউ ক্যান we get know that person is Sciatica is nothing but the slip disc that is causing the pain radiating down the legs. So that as I said already, so it's a slip disc causing the radiating pain. Whenever you have a pain coming shooting down the legs or shooting down the hand, that is something more serious than just a pure neck pain or back pain. Then you need to consult the doctor. So then they do the test, everything, and then find out. And if all the medications, physiotherapy, etc., for at least for 2 to 3 months doesn't get better, then we have to go in for a operation. ডাক্তারবাবু কিন্তু বললেন যে যখনই এই ব্যথাটা স্লিপ ডিস্কের যে প্রবলেমটা যেটা পায়ের দিকে যখন চলে আসে তখনই সেটাকে আমরা সায়াটিকা বলি, এবং এটা খুব বেশি হলে তখন অপারেশনের দরকার হয়। তাছাড়া কিন্তু আমাদের প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যদি ধ্যান দিই তাহলে কিন্তু ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা সেরে যায়। डॉक्टर साहब, हम लोग जो मतलब ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसफुल केस कितना परसेंट चांस है, और हाउ मेनी पर्सन गेट अ चांस फॉर सक्सेस द ऑपरेशन of slip disc? So coming to the operation, once the doctor feels that pain hasn't come down with all the physiotherapy, etc., or if you have weakness in the legs, you have strength in the legs have come down, or if you have a problem in passing urine or motion, that also could be due to the spine problem. In that case, surgery will be warranted early. Surgery are of different kinds. So if there is only a slip disc, then we do what is called the minimally invasive or the endoscopic discectomy, where like 6 millimeter hole we make. Through that, like a pen, like endoscope goes in. Through that, we remove the whole disc which is compressing on the nerve, and the same day he starts walking, the leg pain will completely go. So for this, you need to approach the doctor earlier. Suppose if you leave it without surgery for a longer time, then it can create more problems if you go in for a major operation also. ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন যে আমাদের যে সার্জারির ব্যাপারটা কিন্তু উনি বলছেন যে এটা কোনো সমস্যা নয়, একটা অপারেশন হলে সেম ডেতে, মানে ওই একই দিনেই কিন্তু পেশেন্ট হাঁটাচলা করতে পারে অপারেশনের দিনই, অপারেশন করার পরেই। তো তিনি বলছেন যে सक्सेसफुल খুব মানে বেশি, और जो है पेशेंट जो है मतलब पहले जैसे ही मूव करता है और कम का जो है नॉर्मल वॉक का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। If we do the endoscopic operation, same day he'll walk, next day he'll be discharged, or we can discharge even on the same day. But resuming normal activity like physical activities, they can do it after 3 weeks. So joining back work, all that in 3 weeks time, and 6 weeks time they can bend, lift weight, all that is possible. তবে বলছেন এন্ডোস্কোপিক যে অপারেশনটা আছে সেটা করলে কিন্তু পরের দিনই পেশেন্টকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যে কাজগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে 1 সপ্তাহ পরে ধীরে ধীরে সব কাজগুলো করতে পারবেন, যেটা আমরা বিভিন্ন অপারেশনের ক্ষেত্রেও এটা হয়। আমরা ভাবি যে অনেক সময় যে ডিস্কের প্রবলেম এই অপারেশনে অনেক সময় অনেকে ভয় পাই করতে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারবাবু বলছেন যে সেই নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নেই। Many patient fears about slip disc operation. So generally people think that spine surgery means they'll be bedridden for a long time. That is totally wrong. So if he undergo the surgery on correct time with a good surgeon, they can walk on the second day they can be discharged, they will recover faster. Many a times what happens, they go on delaying because of the fear
of spine surgery, they develop much more weakness. Many a times they develop what is called cauda equina, where the urine motion control also goes away. Yes. So that is not worth waiting till that time to do a surgery. Surgery is quite safe now and successful. They can return back to normalcy with endoscopic kind of surgeries much faster than what we used to get 2 decades ago. ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন যে সার্জারির কিন্তু যেদিন হবে, অপারেশন যেদিন হয় তারপরের দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়, ডিসচার্জ দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যায়, তার যে নর্মাল কাজকর্ম করতে পারে। এবং মানে অপারেশন যদি না করা হয় আস্তে আস্তে কিন্তু এই প্রবলেম অনেক জায়গায় চলে যায়। ইউরিনের প্রবলেম হয়, যে প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করে দেওয়া কাপড়ের মধ্যে, এই প্রবলেমগুলো কিন্তু হতে পারে যদি এটা খুব মানে ক্রিটিক্যাল জায়গায় চলে যায়। डॉक्टर साहब जो है अभी बहुत एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस सर्जरी हो गया, तो इसका जो है एंडोस्कोपिक ऑपरेशन एडवांस सर्जरी जैसे ही होता है ना। So the recent advances we can call minimally invasive spine surgery, robotic spine surgery, and endoscopic spine surgery. These are the recent advances in spine operations. Endoscopy, we can say 6 millimeter hole, through that we do the operation. So the recovery is faster. They get back to normalcy faster. Minimally invasive, we make a smaller incision, and through special instruments we are able to do the operation, which major operations are done through a minimally invasive way. Minimally invasive spine surgery also helps you to get back to work faster. That is the other advantage. And nowadays we have what is called the robotic spine surgery. Here the robot is not doing the surgery, but it is helping us, facilitate us to put the screws, and the safety of spine surgery increases with robot. আর তবে কিন্তু বললেন যে অ্যাডভান্স সার্জারি যেগুলো রয়েছে, মানে শুধু অপারেশনের এখন আমরা যেটা ভাবি সেই অপারেশন নয়, এখন অনেক অ্যাডভান্স টেকনোলজি তৈরি হয়েছে, এখন অনেক কিছু অ্যাডভান্স হচ্ছে। তার মধ্যে হচ্ছে রোবোটিক সার্জারি, এন্ডোস্কোপিক সার্জারি উনি বললেন। রোবোটিক সার্জারির ক্ষেত্রে উনি বললেন যে রোবট অপারেশনটা করছে না, মানুষই ডাক্তারবাবুই অপারেশন করবেন, কিন্তু রোবটটা সাহায্য করবে যে ছোটো ছোটো সূক্ষ্ম যে অপারেশনের বিষয়গুলো রয়েছে, জিনিসপত্রগুলোকে ঠিকভাবে প্লেসমেন্ট করার জন্য। এবং এন্ডোস্কোপিক সার্জারি যেটা অনেক অ্যাডভান্স, এবং এটার ফলে কী হয়, খুব তাড়াতাড়ি পেশেন্ট সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি ছুটি পায়, ডিসচার্জ হয় এবং নর্মাল কাজ করতে পারে। আচ্ছা, আমরা আরও বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। অনেক ওষুধ আমরা কিন্তু নাম ঠিকমতো জানি না, বা জানলেও তার সিমটম কি সেগুলো জানি না। তো আমরা কোলিওসিস একটা ডিজিজ রয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে জানার চেষ্টা করব। ডক্টর সাহেব, হোয়াট ইজ কোলিওসিস? হাউ ক্যান উই get know about this disease? Yeah. Scoliosis is called as a bend in the spine. Usually when you look at the spine, it is straight. In case of scoliosic child, it starts bending sideways. It can be from birth, or commonest is adolescent we call. That is in the teenage it starts, and it is more common in girls. So many times what happens, the mothers don't observe properly, and then they come very late with a severe deformity. That is, they start bending. Either the shoulder or the hip starts bending. That when they walk itself, the shoulder is tilted to one side, then the parent should suspect there is some problem in the spine. Like that, hip is also tilting, then also they should suspect. Otherwise, when the child is bending forward, they can see a hump in the back. Or when they are taking bath, when the mother is giving a bath to them, they can see that there is a hump in the back. That also will remind them about the scoliosis. If it is detected early when they are growing itself, then that time we can give what is called the brace and prevent it from becoming worse. That is possible. If it is 20 to 40 degree, we can just apply brace, belt, brace, all that, and we can prevent it from worsening further. If we don't do that, then it goes on increasing and leading up to the surgery. So even if it grows severely, then we can correct it. We can make it straight with the newer technology. It is possible to make them straight completely. পলিসি যেটা বললেন, কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়, বিশেষ করে যে মানে মহিলা আর কি, যে মেয়েরা আছে ছোট ছোট, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা হয় যে ঘাড় বেঁকে যায়, ব্যান্ড হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা, এই অসুখটাকে আমরা কোলিওসিস বলি। অনেকের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে এই ঘাড় বেঁকে যায়, কোমর বেঁকে যায়। তো প্রথমে আমরা গার্জেনরা হয়তো খেয়াল করি না, অভিভাবকরা সেভাবে আমরা খেয়াল করি না, কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা
বড় হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে কিন্তু সার্জারি বা অপারেশনের দরকার হতে পারে। তার আগে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে কিন্তু তার একটা ট্রিটমেন্ট রয়েছে, মেডিকেশনের মাধ্যমে বা মেডিসিনের মাধ্যমে, কিছু বেল্টের মাধ্যমে তার সুস্থ হতে পারে। ডাক্তারবাবু কিন্তু সেটাই বললেন। আচ্ছা, আমরা আরও কিছু জানার চেষ্টা করব। স্পাইন ইনফেকশন বলে আমরা কিন্তু এখন অনেক কিছু শুনছি। ডক্টর স্যার, হোয়াট the problem of spine infection? Spine infection in our country, we have tuberculosis of the spine is common. So TB, when it is affecting the lung, like it affects the lung same way it affects the spine also. If it is detected early, whenever you have a severe back pain or the neck pain and it is causing your disturbance in your sleep, that means if it is disturbing your sleep, that means it's a severe form of infection. You need to consult the doctor. If you approach earlier by doing MRI, they can diagnose and confirm by doing a biopsy, and just with medicine. In case of TB spine, it is a medical management, because many a times patients don't go to the doctor on a proper time. They come with the severe bone destruction or causing compression on the spinal cord with the weakness. So if they approach earlier, so this surgery can be prevented. So only with medicine we can cure them, and they won't develop any destruction of the bone, or risk to the spinal cord will not be there. That is a big advantage of detecting early in case of TB spine. And in case of adults, with a lot of people with the diabetes or kidney problems, etc., they tend to develop pyogenic bacterial infections. That is also one of the common causes causing severe pain. Whenever you have a severe back pain, not able to move around, disturbing your sleep, immediately you should approach the doctor to rule out any kind of infection in the spine. Okay. Which symptom is very common for this disease? So in case of TB, it has a night pains are common, even the pyogenic infection also. In pyogenic infection, you will have a fever. So the fever, weight loss, all these are important symptoms for you. And if you have that, better to do the further testing and confirm. যেটা হচ্ছে এখন কিন্তু স্পাইনাল ইনফেকশন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু বিভিন্ন আমরা অসুখ আমরা জানতে পারি নতুন নতুন। এখন অনেক সময় কি হয়, আমাদের স্পাইনে ব্যথা হয়, তারপরে জ্বর আসে, যে অনেক সঙ্গে ডাক্তারবাবু যেটা বললেন, জ্বর থাকে, সঙ্গে সঙ্গে স্পাইনের যে পেইন, সেই পেইনটা থাকে। হ্যাঁ, তো সেই যদি ধরনের প্রবলেম হয়, সেগুলো কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত পেশেন্টকে, এবং দেখানো উচিত। টেস্ট করে যদি উনি তেমন কিছু ধরতে পারেন, তাহলে কিন্তু তার ট্রিটমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, না হলে কিন্তু পরবর্তীতে অপারেশনের অবধি এই ওষুধ গড়াতে পারে। डॉक्टर साहब, और एक डिजीज हम लोग सुना है जो सर्विकल जो माइलोपैथी है, इसका बारे में थोड़ा। I tend to see a lot of cases of cervical myelopathy, especially from the West Bengal, Assam, all that, because in these kind of patients, they have severe cervical spondylitis, or what we call it as a ossified posterior longitudinal ligament, where there is extra bone growth happening around the spinal cord, causing severe compression, leading on to, first they'll develop a neck pain or a pain coming down the hand. More than that, they tend to have a change in their signature. That will be the first sign. And then there will be a difficulty in walking. They feel tightness in the legs with difficulty in walking. If they leave it like that, unattended, it goes on to they can't button the shirt, they can't eat rice. Eating also becomes a problem, walking becomes a problem. Then in severe cases, even the walking will be restricted. They can't even walk within the house like that. So if it detected early, and by surgery we can revert them to normal. Whenever they have a cervical myelopathy, if they present to us within 1 year, when we do the surgery, they get back 100% normal. আপনারা শুনলেন, কিন্তু এই সার্ভিক্যাল মাইলোপ্যাথি যে ওষুধটা রয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদের ডাক্তারবাবু বললেন যে আমাদের ক্রিটিক্যাল হয়ে গেলে কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যায়। এটা আমাদের কি হয়, সিমটম যে প্রথম সিমটমটা, যে হাতের যে লেখাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায়, লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এখানে কিন্তু যে কোমরের ব্যথা, সেই ব্যথাটা কিন্তু হাতের মধ্যে চলে আসে, বিভিন্ন জায়গায় চলে আসে, নার্ভের মধ্যে চলে আসে, ফলে এই হাতের লেখার উপরে কিন্তু তখন প্রবলেমটা তৈরি হয়। এবং হাঁটাচলার ক্ষেত্রেও কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়, বাইরে হাঁটাচলা করতে পারে না, ঘরের মধ্যে থাকতে হয়। তো এরকম যদি প্রবলেম হয়, অবশ্যই কিন্তু স্পাইন স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে,
যারা এই বিষয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট করতে পারেন এবং সেই হিসাবে ট্রিটমেंट করলে কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে पारबो। डॉक्टर साहब जो हम लोग बहुत कुछ आपसे आज सीखा है जाना है, तो लास्ट में जो है जो पब्लिक के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे इसका जो अभी मॉडर्न जमाना में इतना चल रहा है लाइफ स्टाइल, इसके वजह से बैक पेन नेक पेन ज़्यादा हो रहा है। Yeah. So the main thing is the fitness. They have to do some kind of physical activity like walking or some exercise or yoga that prevents them from developing any back pain or neck pain. Other thing I find among the women, they develop what is called osteoporosis because they don't take enough milk, and after the menopause, after the periods, everything stops. They tend to develop what is the bone weakness, that is osteoporosis. That also can cause back pain. That all this can be prevented if they do regular physical activity, taking enough amount of calcium or milk, or if they get exposed to sunlight. All this can prevent osteoporosis. Otherwise, at the age of 50 or 55, they come with a severe bone weakness. Even then, if it is detected, it can be managed only with medicines. With medicine, they get back. There are very good medicines. We can make them normal. The back pain will go away with medications. If they don't, then they go in for a spinal osteoporotic fractures. Then it will need much more intervention. So that is the other thing we need to be aware of. ডাক্তারবাবু কিন্তু সবার জন্য খুব ভালো মেসেজ দিলেন যে আমাদের যে বর্তমানে যে লাইফস্টাইল চলছে, আমাদের কম্পিউটারে কাজ করা, মোবাইলে কাজ করা, কি হয় আমাদের এই কোমর ব্যথা, ঘাড় ব্যথা এগুলো কিন্তু দিনের পর দিন বাড়ছে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উনি বললেন যে রেগুলার আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে এবং পরিমিত পরিমাণ আমাদের হচ্ছে আমরা ক্যালসিয়ামের জন্য যেগুলো দরকার, দুধ আমরা খাই না ঠিকমতো, Osteoporosis. হ্যাঁ, অস্টিওপোরোসিস যে প্রবলেমগুলো কিন্তু হতে পারে ক্যালসিয়ামের অভাবে। তো আমাদের কিন্তু ক্যালসিয়ামটাকে আমাদের বাড়াতে হবে এবং আমাদের নিয়মিত দুধ কিন্তু খেতে হবে, পান করতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা আমাদের এই যে প্রবলেমগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি। তো অনেক কিছু আমরা জানলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে। আর ডাক্তারবাবু আমাদের যে শিলিগুড়িতে যে রয়েছে অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টার, এই সেন্টারে উনি এসছেন, উনি প্রতি মাসে আসেন। যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে, স্পাইনের কোনো সমস্যা থাকে, অর্থের কোনো সমস্যা থাকে, তো আপনারা এখানে দেখাতে পারেন। প্রাইমারি যে ট্রিটমেন্ট, সেই ট্রিটমেন্ট এখানেই হয়। আর খুব ক্রিটিক্যাল যদি হয়, অপারেশন করতে হয়, সেটা তো আপনাদের যে অ্যাপোলো হসপিটাল আছে চেন্নাইতে, সেখানে যেতে হবে। এবং পরে কিন্তু যে পরে আবার রিপোর্ট দেখার ব্যাপারটা, সেটা শিলিগুড়ি থেকেই করা যেতে পারে। যারা আমাদের এখানে শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গে রয়েছেন বাসিন্দা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই শিলিগুড়িতে যে অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টার খুব ভালো কাজ করছে। বিভিন্ন ডাক্তার, বিভিন্ন স্পেশালিস্ট ডক্টরকে নিয়ে আসছেন প্রতি মাসে। তো আজকে আমরা ডাক্তারবাবুকে পেয়েছি, ডক্টর রবিকে, ওনাকে অনেক অনেক আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক মূল্যবান আমরা আলোচনা করলাম। आपको मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी शुक्रिया। Thank you. नमस्ते।